Joanne. Hello and welcome. I'm Dr. Joanne Lisosky, author and journalism educator. And once again, we're here to discuss issues of importance to the South Caucasus. And today with me is Mr. David J. Kramer, former president of Freedom House, now director of European and Eurasian Studies, and a senior fellow in the Vaclav Havel Center for Human Rights and Diplomacy at Florida International University, Stephen J. Green School of International Public Affairs. Welcome, Mr. Kramer. Thanks very much, Joanne. Good to be back with you. Salam, mən Joanne Lisosky, qonağımız isə Freedom House təşkilatının keçmiş prezidenti və ABŞ Dövlət katibi keçmiş yardımcısı və hal-hazırda Florida Universitetinin alimi David Kramer'dir. Sizi salamlamaqdan məmnunam. Just 2 days ago, a serious border battle took place among Armenian and Azerbaijani troops. This has been the most significant fighting since the ceasefire agreement, if you can call it that, happened last November. Official figures say 7 dead on the Azerbaijani side and 1 loss on the Armenian side, but unofficial sources say as many as 15 people were killed. How is this happening with Russian peacekeepers overseeing this area? Are they actually keeping the peace? Son bir neçə gündə Ermənistan-Azərbaycan sərhədində qanlı toqquşmalar oldu. Azərbaycan tərəfindən 7, Ermənistandan rəsmi 1 nəfər öldüyü iddia edilir. Sizcə bu toqquşma necə baş verə bilərdi Rusiya sülh məramları orada olduğu halda? Joanne, I think we have to look at what's happening in the South Caucasus in a broader context in the region as a whole. Mən elə gəlir ki, biz vəziyyətə ümumi baxmalıyıq ki, regionda nələr baş verməkdədir. We see a crisis with Belarus along the border with Poland, Lithuania, and Latvia. We see a buildup of Russian forces along the border with Ukraine. And as you rightly point out, we see renewed tensions between Armenia and Azerbaijan. Bugünə baxanda biz görürük ki, Belarusla bölgədə nələr baş verməkdədir, sərhəd böhranı yaşanmaqdadır, Ukraynada Rusiya qüvvələrini artırmaqdadır və Ermənistanla Azərbaycan arasında gördüyünüz kimi qanlı toqquşmalar. Vladimir Putin wants and prefers unpredictability and instability in his region. That's the way to get the attention of the West and the United States. Vladimir Putin gərginlik və qan tökülməsini istəyir. Bu onun çıxış yoludur ki, özünə diqqət cəlb etsin. And so I don't know whether renewed fighting between Armenia and Azerbaijan is something Mr. Putin wants, but you're right to ask whether Russian peacekeepers are actually doing their job, and it seems to me quite clear the answer is no. Əlbəttə, mən bilmirəm Vladimir Putin qan tökülməsini istəyirmi yoxsa yox, amma biz baxmalı, görməliyik ki, bundan Rusiya nə qazanır və Rusiya sülh məramları doğrudan da səmərə verirmi və mənim cavabım bundan ibarət olacaqdır ki, xeyr. There are those who say that these battles may offer Russia an opportunity to beef up its military presence both in the Ukraine, in Azerbaijan. Is it possible that what some say that Russia may be provoking this fighting? Are you hinting at that? I don't think it can. I apologize. Bəziləri iddia edirlər ki, Rusiya bundan regionda öz silahlı iştirakını artırmağa çalışır. Siz də mi buna eyham vurursunuz? I don't think it can be ruled out, though I also would not rule out the possibility that Azerbaijan is interested in stirring up problems. I think Armenia is less interested in doing so. Əlbəttə, bu variant stol üzərindən götürülməməlidir, amma digər tərəfdən Azərbaycanın da bu marağında ola bilər. Mən düşünmürəm ki, hazırki məqamda Ermənistan nəsə silahlı toqquşma istəyə bilər. I just add one thing. Encouraged and egged on by Turkey, Azerbaijan may be thinking that it can gain even further territory. And so the source of this latest tension, I think, is more likely found in Baku and possibly in Ankara. Həm də Türkiyədən Erdoğanın niyyətlərini nəzərə alsaq, ola bilsin ki, Azərbaycan bu vaxt ərzində daha çox ərazi ələ keçirmək istəyə bilir.
və fürsətdən yararlanmış ola bilər. Amma daha çox Bakıda, Yerevanda yox, Bakıda bu qərar verilmiş ola bilər. I'm going to move on now and talk a little bit about the Summit for Democracy. The Biden administration is getting excited about this. What do you think the value of such a summit may be? Mən demokratiya sammiti barədə soruşmaq istərdim. Biden administrasiyası çox bu tədbirə diqqət yetirir. Sizcə onun əhəmiyyəti nə ola bilər əgər o istədiyi kimi baş verərsə? So the Summit for Democracy is something that candidate Joe Biden talked about, and then President Biden promised that he would do. And on December 9th and 10th, they will hold a virtual summit. Bu summit haqqında əvvəlki Kanada danışır, daha sonra Biden dedi ki, mən bunu edəcəm və nəhayət o gələn ay dekabrın 9-u onu baş verəcək. And this will be a gathering perhaps of more than 100 different countries represented at the official level. And it will be interesting to see how this unfolds. Part will be about commitments governments will make in furthering democracy. Burada 100-dən çox hökumətin iştirak edəcəyi gözlənilir və maraqlı olacaq ki, baxaq görək demokratiya istiqamətində hansı tədbirlər yer alacaq. And so there is also interest about which countries are being invited at the official level and also what role civil society will play at the summit. Və əlbəttə maraqlı olacaq görək ki, vətəndaş cəmiyyəti burada necə rol oynaya biləcək. But the question becomes, should the summit include those who say they are democracies or actually are democracies, or those aspiring to be democracies? It's kind of vague. It is vague, and it's not entirely clear what criteria they're using. I apologize. Go ahead. Kimlər olacaq? Demokratiya olduqlarını deyənlər, demokratiya olmaq istəyənlər, yoxsa artıq demokratiya olanlar? Cavabı bundan ibarətdir, həqiqətən də çox qeyri-müəyyəndir. I'm so eager to answer your questions, I forget to allow for interpretation. It's not clear what the criteria is being used to make the decisions on who should be invited and who should not. Həqiqətən də kriteriya məlum deyil ki, hansı kriteriya əsasən kimi dəvət etmək, kimi dəvət etməmək qərarı verilib. And what I would recommend and have recommended is that, frankly, every country should be represented one way or another, whether they have an authoritarian regime in power or a democratic system in power. And they should be represented from virtually every country on the civil society level, including from the countries in the South Caucasus. Mən hesab edirəm və mən təklif etmişəm ki, bütün ölkələr dəvət olunsunlar, baxmayaraq ki, ölkəsində demokratik idarəçilik vardır, yoxsa olmaq istəyirlərmi, bütün ölkələr, o cümlədən də Cənubi Qafqaz. The Biden administration is interested in hearing commitments from government officials on what these governments will do to support and defend democracy and to support human rights and to deal with the problem of corruption. Və Biden administrasiyası hökumətlərdən eşitmək istəyir ki, onlar nə işlər görəcəklər bu avtoritarlara qarşı və korrupsiya qarşı mübarizədə özlərinə hansı öhdəlikləri götürəcəklər. The problem with this approach is I don't know what a government official could commit to that is within his or her power to fulfill. Mən açığı bilmirəm ki, dövlət məmuru öz üzərinə belə bir öhdəlik götürə bilərmi ki, mən bunları həyata keçirəcəm? Frankly, I don't know what President Biden could commit to that we could see him carry out, given the polarization in our politics and the difficulty of working with Congress, even a democratically controlled Congress by a very slim margin. Mən heç inana bilmirəm ki, Biden özü də bu öhdəliyi götürərsə yerinə yetirə bilərdi, nəzərə alsaq ki, ölkədə, cəmiyyətdə olan polarizasiya və konqreslə olan münasibətlər. And then in addition to this, you have the issue of whether the President of the United States, who will host this meeting, should be in the same virtual conference, if you will, with certain government officials from different countries around the world.
Başqa bir sual ondan ibarətdir ki, bu bir virtual olacaqdır və dünyanın bütün ölkələri və dövlətləri buna eşidə biləcəkmi? And this gets at questions, say in particular about Georgia. And Azerbaijan apparently will not be invited at the government level, but I hope Azerbaijan will be represented at the civil society level. Və əlbəttə ki, Gürcüstan məsələsi və Azərbaycan hökuməti bu dəvət olunmayacaq göründüyü kimi, amma ümid edirəm ki, Azərbaycan vətəndaş cəmiyyəti hansısa bir formada təmsil olunacaq. No country on this planet right now wants to be considered anything but a democracy, right? Even North Korea is the Democratic Republic of North Korea, right? Yet, according to a leaked list of invitees, those not invited, as you said, include Azerbaijan and Turkey. But Georgia and Armenia are invited. Now, the question is, what message is being sent to the countries who are not invited? Məsələn, dünyada yəqin ki, elə bir ölkə yoxdur ki, desin ki, mən qeyri-demokratikam, elə Şimali Koreya Demokratik Respublikası gedir. Siz dediniz ki, Azərbaycan Türkiyə dəvət olunmayıb, Ermənistan, amma Gürcüstan dəvət olunub. Bu, sizcə Əliyev hökuməti hansı mesajı verir? Dəvət olunmayanlar hansı mesajı verir? I think the signal is quite clear, and that is those countries not invited at the government level represent governments moving in the wrong direction when it comes to democracy and or are solidified authoritarian states. Məncə mesaj aydındır. O ölkələr ki, dəvət olunmayıblar, onlar demokratiya və insan haqları məsələsində səhv istiqamətdə addım atmaqdalar yaxud avtoritarlaşmaqdadırlar. And it seems very clear to me, and I think many others, that Azerbaijan falls into the category of being an authoritarian state. Və mən hesab edirəm ki, başqalar da mənimlə razılaşarlar ki, Azərbaycan məhz elə avtoritar ölkələr kateqoriyasına aiddir, avtoritarlaşan ölkələr kateqoriyasına aiddir. In the case of Armenia, I would say it's a semi-democracy that does have competitive elections and has had transfers of power. Ermənistanda isə rəqabətli seçki vardır və hakimiyyətin ötürülməsi təcrübəsi vardır. Of course, elections are not the only part of a democratic system of government. A free media, a vibrant civil society, independent institutions, rule of law, all of these things are important. Əlbəttə seçki yeganə kriteriya deyildir. Azad mətbuat, azad vətəndaş cəmiyyəti, qanunun aliliyi, bütün bunlar ölkənin demokratik istiqamətdə inkişaf etməsinin göstəricisidir. And then we come to the case of Georgia, where I recently wrote an article arguing that the Prime Minister of Georgia not only should not be representing his country at the Summit for Democracy, I have called for sanctions against him as well as Benzina Ivanishvili, the billionaire oligarch. Gürcüstana gəldikdə isə mən təklif etdim ki, nəinki Gürcüstan demokratik sammitinə dəvət olunmamalıdır, amma həm də sanksiyalara məruz qalmalıdır Ivanishvili hökuməti son hadisələrlə bağlı. But according to the most recent list, Georgia still is on the list. So this is a moving target all the time. Amma Gürcüstan hələ də siyahıdadır. It is indeed, and the list that was published by Politico came out before the latest terrible incident in Georgia, and I can describe that. Amma Gürcüstan Politico dərgisinin dərc etdiyi siyahı Gürcüstanda son hadisələrdən əvvəl dərc olunmuşdu. So last Thursday, in fact, that would be November 11th, the Georgian government, I repeat, released a video of inhumane, degrading, and brutal treatment of Georgia's third president, Mikhail Saakashvili, being transferred to a prison hospital. Və keçən həftə noyabrın 11-i cümə axşamı Gürcüstan hökuməti və mən bir də vurulamasım Gürcüstan hökuməti ölkənin 3-cü prezidenti olan Saakashvili ilə çox sərt, qəddar, qeyri-insani rəftarını göstərən videonu yayımladı. It is hard to believe that the Georgian government thought that this would be a good idea to release evidence of a gross human rights violation
and terrible mistreatment of, forget the fact that he's the third president of the country, of any citizen, the way he was treated last week. Və inanmaq çətindir ki, Gürcüstan hökuməti düşünürdü ki, bu qeyri-insani olmasın ölkənin prezidenti hər hansı bir insana qarşı bu qədər qəddar, bu da qeyri-insani rəftarın dəlilini yamlamaq yaxşı ideyadır. And let me repeat, the Georgian government released this video. The head of the Georgian government is the Prime Minister, Irakli Garibashvili. And this is not the first time he is engaged in outrageous behavior, in my view. Mən bir daha təkrar etmək istəyirəm ki, bu videonu yayımlayan Gürcüstanın baş naziri İrakli Garibashvilidir və bir daha demək istəyirəm ki, bu dəlildir, həmin bu qeyri-insani rəftara. Remember in February when he returned as prime minister, he served as prime minister once before. When he returned as prime minister after his predecessor resigned because his predecessor refused the order from Ivanishvili to arrest the UNM opposition leader, Nika Melia, Garibashvili was very enthusiastic to carry out that order. Bir də yadınıza salsaq ki, elə keçən ildə baş nazir o zaman hələ müxalifət lideri həbsi ilə bağlı xəbər veriləndə də o zaman da gördüyü tədbirlər onun bundan keçirdiyi entuziazmın göstəricisi idi. That then turned a political stalemate into a political crisis and led to significant protests in Georgia. Bu isə dalana dirənən vəziyyəti siyasi böhrana böyütmüş oldu və Gürcüstanda böyük etirazlara səbəb oldu. But it gets worse. In July, right before a gay pride march, the prime minister said that these people essentially should not be marching. They're an embarrassment to the country, and then did nothing as 57 Georgian journalists were brutally assaulted by a right-wing pro-Russian mob that the government encouraged. Vəziyyət burada bitmir. Yadımıza salaq, iyul ayında Gürcüstanda gay icmasının adamları etiraz keçirmək istəyəndə baş nazir bildirdi ki, onlar bu paradda iştirak etməməlidirlər və daha sonra 57 jurnalist qəddarcasına döyüləndə də bunu təşkil edənlər və eləcə də Rusiya mafiyasının üzvlərinə qarşı heç bir iş görmədi. One of those journalists died not long after he was brutally beaten. And then there was yet another incident when the Georgian government announced the finalization of a cooperation agreement with the Belarus KGB, Alexander Lukashenko's thugs. At the same time, they turned down assistance from the European Union. Amma vəziyyət burada da pisləşmədi. Hətta həmin o qəddar döyülmə nəticəsində bir jurnalist həyatını itirəndən sonra da bu hökuməti dayandırmadı və o Lukashenkonun xidmət orqanları ilə saziş imzaladı, amma Qərbin uzatdığı əli qəbul etmədi. It certainly makes sense that Georgia should not be invited. And I appreciate your comments on that are written now, and hopefully the administration will take heed at that. We have just a few minutes left, and I'd like to talk to you a bit about the Pandora papers. Təşəkkür edirəm sizə bu məsələyə bağlı görüşünüzü bizimlə paylaşdığınız üçün. Cəmi bir neçə dəqiqəmiz qalıb və mən sizə Pandora ilə bağlı sual vermək istərdim. Joanne, can I just interject very quickly? I apologize. I do support having Georgia represented at the Summit for Democracy, just not by the Prime Minister. I would like to see Georgian civil society representing the country rather than the Prime Minister. Mən sadəcə bunu əlavə etmək istəyirəm ki, mən Gürcüstanın demokratiya samitində iştirakını görmək istəyirəm, lakin baş nazir hökumət tərəfindən yox, vətəndaş cəmiyyəti tərəfindən təmsil olunmasını görmək istərdim. I understand. Aydındır, təşəkkür edirəm. International investigative journalists have been busy exploring offshore financial systems, where revealing trillions of dollars of corruption. 35 current and former world leaders are among those named in those papers. One is the president of Azerbaijan, the president of Ukraine is another, and of course, President Putin. How does this change world politics, knowing for a fact that these leaders are this corrupt?
Beynəlxalq jurnalistlər Pandora sənədlərini üzə çıxardılar və məlum oldu ki, dünyanın 35 hazırki və keçmiş sabiq liderləri də bu siyahıda vardır. Onların arasında prezident İlham Əliyev və Ukrayna lideri Zelenski də vardır. Sizcə bu bölgədə geosiyasəti necə dəyişir biləndə ki, bu liderlər faktdır ki, oğurluq sərvətə malikdirlər? I'm not sure any of us should be surprised about at least two of those three leaders that were unveiled in the release of the Pandora papers. Sorry, there's been a few different paper series, and the latest is Pandora. Elə bilirəm ki, heç kəs təəccüblənməməlidir. Hər halda mən Pandora'da üzə çıxan iki liderin adına. The fact that President Putin has these investments and property in various places, including with a mistress, I don't think anyone was shocked by that. I think the only thing shocking was for him, relatively low value of it. Mən elə bilirəm ki, Prezident Putin bu siyahıdan çıxması heç kəs üçün bir şok deyildir. Şok olan yalnız bu sərvətin heç də böyük, gözlənildiyi kimi böyük olmamasıdır. Particularly when you compare that to the estimated $1.3 billion palace that he has in Sochi that was exposed by the Navalny Foundation. Məsələn, Əl-Əsudda bunu müqayisə edəndə Navalny fondunun üzə çıxartdığı və Putinə məxsus olan 1,3 milyard dollar sarayı ilə müqayisə edəndə. Second, I don't think anyone is surprised that the corruption of President Aliyev was exposed and that of his family with all this property in the United Kingdom. Yaxud düşünürəm ki, heç kəs təəccüblənmədi ki, Prezident İlham Əliyev və onun ailəsinin Böyük Britaniyada üzə çıxan sərvətlərinə. It seems pretty clear that all of the, well, maybe not all, but much of the revenue generated by the export of oil and gas from Azerbaijan is not going to the benefit of the average Azerbaijani citizen. Və həm hər kəsə aydındır ki, Azərbaycanın neft və qaz ixracından əldə etdiyi sərvətlər heç də vətəndaşların xeyrinə xərclənməməkdədir. I think the surprise is with President Zelensky. After all, he campaigned on the theme of rooting out corruption. Məncə təəccüb Zelenski oldu, ona görə ki, Zelenski ilə kampaniyasını məhz korrupsiyanın kökündən kəsmək üzərində qurmuşdu. And I think it's not a surprise that he has accumulated sizable wealth over the years, given his successful career as an actor and entertainer. Burada təəccüblü olan o həm Zelenskinin öz karyerası müddətində həm aktyor olaraq toplamış olduğu sərvətin həcmidir. And at the same time, just to be fair to him at least, perhaps not the other two, having offshore accounts is not automatically illegal, but it does raise questions that if he is serious about dealing with corruption, why does he have them? Əlbəttə ki, Zelenski ədalət naminə deməliyik ki, offshore hesaba malik olmaq özü-özündə qeyri-legal deyildir. Amma bu sual qaldırır ki, əgər sən korrupsiya ilə mübarizə aparırsan, nəyə görə offshore hesaba maliksən? Is there any chance that this information is going to change anybody's mind, or is it just all this factual information being poured out? People are just, so what? Sizcə bu kimlərinsə beynini, düşüncəsini dəyişirmi bu liderlər ölkələr haqqında? I think in the case of Russia and Putin, people are not that surprised. And when the palace was exposed, I don't think it had a huge impact on Russians' views about Mr. Putin. Elə bilirəm ki, bu Rusiyada heç kəsi təəccübləndirmir. Hər halda Putinin o sarayı üzə çıxanda artıq Rusiya vətəndaşları üçün ən böyük şok yaşanmışdı. Unfortunately, I think in Russia there is a sense of resignation, if you will, among the population that of course their leaders are completely corrupt. Təəssüf olsun ki, Rusiya əhalisində bir ovqat yaşanmışdır ki, yeganə çıxış yolu yalnız istefadır, çünki onlar başa düşürlər ki, onların məmurları əlbəttə ki, korrupsionerdir. Yes, the standard of living for most Russians has improved while Putin has been president, but
That's in part because he's been president for 21 years, including 4 years as prime minister. Əlbəttə ki, vətəndaşların vəziyyəti Putinin hakimiyyəti dövründə daha yaxşıya doğru dəyişir, amma bu ona görə ki, Putin hakimiyyətdə 21 il olub və üstəgəl də 4 il baş nazir kimi. That said, Russia's economy is very stagnant these days, and there's no or little hope that it's going to rebound anytime soon. Deməklə yanaşı Rusiya iqtisadiyyatı həqiqətən staqnasiya dönəmini keçirir və heç bir ümidi yoxdur ki, o dirçələ bilər yaxın zamanda. At the same time, Russia is experiencing a terrible blow from the coronavirus pandemic. And here too, it doesn't appear that the government is doing much of anything. And it seems the majority of the population don't trust the Russian Sputnik vaccine. Bütün bu problemlərin üzərinə həm də COVID pandemiyasını əlavə etmək lazımdır və həmçinin burada da əlbəttə bu problem yaradır, lakin Rusiyada həm də hökumətə olan inamsızlıq və Rusiyanın Sputnik və vaksinə olan inamsızlıqdır. In the case of Azerbaijan, I don't expect that this will have a major impact. There too, I think a lot of Azerbaijanis assume that the Aliyev family is very corrupt. Həmçinin Azərbaycanda da mən düşünürəm ki, böyük dəyişiklik olmayacaq. Orada da hesab edirəm ki, əhali bunun fərqindədir ki, onların məmurları və prezident İlham Əliyev korrupsiyanerdir. And it may explain in part why there may be a reason that President Aliyev will want to bang the war drums to deflect attention from the issue of corruption. Əslində bu həm də bizə izah edir ki, nəyə görə prezident İlham Əliyev yenidən müharibəyə əl atmış ola bilər, çünki bu adamların fikrini korrupsiyadan kənarlaşdırmış olur. It's in Ukraine where I think this could have some impact, and it could affect President Zelensky's ratings, his survey ratings, and we may see an impact when the next election comes around. Məncə bu Ukraynada vəziyyəti təsirləndirə bilər. Zelenskinin yenidən seçkidə iştirak etməsi, düşünürəm ki, bu seçki kampaniyasını təsirləndirə biləcək. Of the three countries we're talking about here, Ukraine has the most vibrant civil society, it has the most vibrant media, and there is a lot more discussion and debate and talk about this issue than there is in Russia or in Azerbaijan. Bu üç ölkə arasında yalnız Ukraynada həqiqətən azad vətəndaş cəmiyyəti, azad mətbuat vardır və daha çox diskussiya gedir cəmiyyətdə Azərbaycan və Rusiyadan fərqli olaraq. Well, quickly too, the US has a response that Congress has proposed a crackdown in this country on those who have enabled this corruption to take place, the Enablers Act in the US Congress. What do you see as the possibility of this bill going forward and maybe even becoming a global initiative? Və ABŞ Konqresində artıq Enablers Act, yəni ABŞ-da bu korrupsiyanı mümkün edənlərə qarşı bir qanun layihəsi Konqresə təqdim olunub. Sizcə bu da beynəlxalq bir təşəbbüsə böyüyə bilərmi? I think there is momentum behind this effort, and I think there is growing support in the US Congress and growing recognition that corruption is a problem not just in Russia or Azerbaijan or elsewhere. It's a problem here in the United States. Mən hesab edirəm ki, bunu zəruri edən zamandır. Zaman göstərir ki, artıq korrupsiya həqiqətən də böyük bir problemə çevrilib. Yalnız Azərbaycan, Rusiya yox, elə Amerika Birləşmiş Ştatlarının özündə də. I have often said that Putin's greatest export is corruption. But in order to export it, we in the West import it. And so we have to clean up our own house in order to fight the problem here and to stop enabling the problem of corruption coming from places like Russia. Mən əvvəllər demişəm ki, Rusiyanın ixrac etdiyi ən böyük bir şey korrupsiyadır. Rusiya korrupsiyanı eksport edib, biz isə bu korrupsiyanı import etmişik və bu ölkədə korrupsiya ilə mübarizə apara bilmək üçün biz həm də öz ölkəmizdəki bu korrupsiyanı kökündən çıxartmalıyıq. So I certainly hope that this legislation will win enough support to pass and become law. Mən ümid edirəm ki, Enablers Act qanun layihəsi kifayət qədər dəstək toplayacaq və qanun olacaq. Quickly, one more question about why hasn't the Biden administration come out pretty heavily against this whole notion that has been revealed in the Pandora papers? We're just getting responses like we're looking at it. It seems like this would be a topic that would fit the Biden administration's transparency agenda.
Və sizcə nəyə görə Biden administrasiyası pisləməyib və bəyanatla, daha sərt bəyanatla çıxış etməyib Pandora ilə bağlı, əgər onun doğrudan da gündəliyində əsas prioritet korrupsiya ilə mübarizədirsə? It does, because President Biden also issued an executive order making the fight against corruption a top foreign policy priority and domestic policy priority. Bəli, bu həqiqətən də ağlabatandır, çünki Biden həm də korrupsiya ilə qarşı mübarizəni ölkənin xarici siyasətinə top əsas prioriteti olmasına dair qanun imzalayıb, sərəncam imzalayıb. Fighting corruption is also one of the three themes of the Summit for Democracy, with confronting and pushing back on the threat of authoritarianism and defending human rights, the other two themes. Və korrupsiya ilə mübarizə həm də demokratiya sammitinin 3 əsas mövzusundan biridir, digəri isə avtoritarizmə qarşı mübarizə və insan hüquqlarına hörmətdir. I think one of the challenges they face is there are a lot of problems they're dealing with these days, domestically and in foreign policy, and they don't have their full team in place because of slow nominations and slow confirmations of appointees. So hopefully with a full team, they can get more focused on this. Mən hesab edirəm ki, Biden administrasiyasında işi çətinləşdirən onun kifayət qədər əməkdaşlarının olmamasıdır. Yəni nominasiya prosesinin çox asta getməsi, təsdiqlənməsi. Ümid edirəm ki, hamı təklif olunanlar vəzifəsində oturduqdan sonra bu proses daha sürətli gedəcək. Thank you again, Mr. Kramer, for making the time to talk to us. I really appreciate it. Joanne, thank you very much. I appreciate it as well. Təşəkkür edirik sizə bu müsahibədə iştirak etdiyiniz üçün. Çox sağ olun.